Good afternoon, children. Welcome back to our science class. Did you study the previous lessons question, children? The last video I have given only 3 questions, I think so. Yes? The 3 did you study them, children? Okay. All of you take page number 65. Page number 65. Plant modification. அதாவது தாவரத்தினுடைய மாற்றுருக்கள் அப்படிங்கிறத சுருக்கமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த ஃப்ளோ சார்ட்டை பாருங்கள். லுக் அட் த ஃப்ளோ சார்ட். Plant modification, modification of root, modification of stem, modification of leaf. வேரினுடைய மாற்றுருக்கள் எப்படி இருக்கும், அந்த ஸ்டெம்மினுடைய மாற்றுருக்கள் எப்படி இருக்கும், லீஃபினுடைய மாற்றுருக்கள் அதாவது இலையினுடைய மாற்றுருக்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத சிம்பிளாக என்ன செய்யிருக்கு, சிம்பிளாக என்ன செஞ்சுருக்கு, கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது. ஸோ யூ see this one. First you look at the modification of root. To perform a special function of the roots change the size and shape. To perform special function the roots change their size and shape. அதாவது வேர்கள் வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா மாற்று அடைந்து சிறப்பு பணிகள் என்ன செய்யும், மேற்கொள்ளும். சரியா? டு பெர்ஃபார்ம் த ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன், சிறப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளும். ஓகே சில்ட்ரன். ஸோ த ரூட் சேஞ்ச் தேர் சைஸ் அண்ட் ஷேப். தட் இஸ் மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் ரூட். எக்ஸாம்பிள் ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் ஃபுட், அதாவது சேமிப்பு வேர்கள் சொல்லுவோம். ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் ஃபுட். எக்ஸாம்பிள் பீட்ரூட். எக்ஸாம்பிள் பீட்ரூட். ஓகே. நெக்ஸ்ட், டூ யூ லைக் டு ஈட் பீட்ரூட் சில்ட்ரன்? ஓகே, தட் இஸ் மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் ரூட். ஓகே, மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் ரூட். அது வந்து வேரினுடைய மாற்றுருக்கள் தான். அடுத்து பாருங்கள், மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட், அதாவது துணை வேர்கள் சொல்லுவோம். பேனியன் ட்ரீ, ஆலமரம். ஹவ் யூ சீன் திஸ் ட்ரீ? ஓகே, தட் இஸ் மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட். நெக்ஸ்ட்டு கேஸஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச். எக்ஸாம்பிள் அவிசீனியா. கேஸஸ் எக்ஸ்சேஞ்சுனா வாயுக்கள் வந்து பரிமாற்றப்படுகிறது, வாயுக்களினுடைய பரிமாற்றம். நெக்ஸ்ட்டு சக்கிங் ரூட்டு, உறிஞ்சி வேர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எக்ஸாம்பிள் வந்து கஸ்குட்டா. சரியா? மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் ரூட்டில் வந்து ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் ஃபுட் பார்த்தோம், சேமிப்பு வேர்கள். மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் அப்படின்னா துணை வேர்கள். அடுத்து கேஸஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னா வாயு பரிமாற்றம். அடுத்து சக்கிங் ரூட் அப்படின்னா உறிஞ்சு வேர்கள், உறிஞ்சு வேர்கள். நெக்ஸ்ட் மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டெம், அதாவது தாவரங்களுடைய தண்டினுடைய, தாவரத்தின் தண்டின் மாற்றுகள் எப்படி இருக்குது. ஸ்டெம் மாடிஃபைட் ஃபார் ஸ்டோரிங் த ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் ஃபார் வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபகேஷன். அதாவது தண்டு வந்து மாற்று அடைந்து அந்த உணவுப் பொருட்களை வந்து சேமிப்பதற்கு, அடுத்து உடல் இனப்பெருக்கத்திற்கு என்ன செய்கிறது, பயன்படுகிறது. ஸ்டெம் மாடிஃபைட் ஃபார் ஸ்டோரிங் த ஃபுட் மெட்டீரியல், உணவுப் பொருட்கள் சேமிக்க. அண்ட் வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபகேஷன் அப்படின்னா உடல் இனப்பெருக்கத்திற்கு என்ன செய்கிறது, பயன்படுறது. ஓகே சில்ட்ரன். நெக்ஸ்ட் யூ சி ஏரியல் மாடிஃபைடு, அதாவது தரைமேல் தண்டினுடைய மாற்றுகள். யூ சி ஏரியல் மாடிஃபைடு. எக்ஸாம்பிள் கேக்டஸ், தரைமேல் தண்டு, தரைக்கு மேலே உள்ள தண்டினுடைய மாற்றுருக்கள். எக்ஸாம்பிள் வந்து கேக்டஸ். அடுத்து சப் ஏரியல் மாடிஃபைடு அப்படின்னா தரை ஒட்டிய தண்டினுடைய மாற்றுருக்கள் எப்படி இருக்கும். எடுத்துக்காட்டு வந்து ஐகோனியா. அடுத்தது வெங்காய தாமரைன்னு சொல்லுவோம். சரியா? அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்டம் அப்படின்னா தரைக்கு கீழே உள்ள தண்டினுடைய மாற்றுரு, அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்டம். எக்ஸாம்பிள் கொலக்கேசியா, அதாவது சேப்பங்கிழங்குன்னு சொல்லுவோம். ஹவ் யூ சீன் சேப்பங்கிழங்கு, கொலக்கேசியா. அடுத்து நெக்ஸ்ட் யூ கம் வி ஸ்டடி அபவுட் மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் லீஃப், இலையினுடைய மாற்றுருக்கள். that leaves have changed themselves to adapt to their environment. இலைகள் வந்து தட்ப வெப்பநிலைக்கு ஏற்றாப்போலாம் இது என்ன செய்யும் அப்படின்னா மாறும். சரியா? இலைகள். Now modification of leaves have changed themselves to adapt to their environment. இலைகள் வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா அந்த என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னா தட்ப வெப்பநிலைக்கு ஏற்றாற்போல் அவைகள் என்ன செய்யும், தங்களை மாற்றி தகவமைத்துக்கொள்ளும். அடாப்ட் அப்படின்னா தகவமைத்து கொள்வது. they have changed themselves to adapt to their environment. எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்பைன்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா ஒப்பன்ஷியா. ஸ்பைன்ஸ்னால் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா முட்கள், தமிழில் வந்து முட்கள் சொல்லுவோம். யூ see this plant, look at this plant children, spines are there. yes, எக்ஸாம்பிள் ஒப்பன்ஷியா, அதாவது சப்பாத்தி கள்ளி, தமிழில் வந்து இதை வந்து சப்பாத்தி கள்ளின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட்டு டென்ட்ரில்ஸ். எக்ஸாம்பிள் வந்து பைசம், பட்டாணி செடி.
இது வந்து திஸ் இஸ் பச்சு கம்பி. டென்ட்ரல்ஸ்னால் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பச்சு கம்பிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, தென் யூ சி திஸ் இஸ் நம்ம லீஃப் மாடிஃபிகேஷன். நெக்ஸ்ட்டு பில்லோட். பில்லோட் யூ லுக் அட் திஸ் பில்லோட். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ட்ராப்ஸ், அதாவது பூச்சிக்கு அந்த கொல்லிகள். ட்ராப்ஸ்னால் என்னது? கொல்லிகள். எக்ஸாம்பிள் வந்து நெப்பந்தஸ். ஓகே, okay, now we study about the modification of root. Now we are going to study about modification of root. Next we study about modification of stem. At last we study about modification of leaf. Okay children, modification of root. Roots for storage. அதாவது ரூட்ஸ் ஃபார் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னா என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா சேமிப்பு வேர்கள், அப்படி தானே? சேமிப்பு வேர்கள். யூ சி, look at a radish, turnip, beetroot and carrot. They all grow under the soil. As soon as you pluck it from the ground, if you wash them gently, you will notice small roots dangling from their surface. All these vegetables are in fact roots of the plant instead of thin slender roots. In case of such plants, the roots have become a place to store the food produced by them. அதாவது இந்த ரூட்ஸ் வந்து முள்ளங்கி, டர்னிப்பு, பீட்ரூட்டு, கேரட்டு இதை நம்ம பார்த்துருக்கோம். இது மண்ணுக்கு அடியில் என்ன செய்கிறது? வளர்கிறது. இதை வந்து நம்ம பிடுங்கின உடனே அவற்றை வந்து நம்ம கழுவினோம் அப்படின்னா அதனுடைய மேற்பரப்பில் வந்து வேர்கள் நம்ம இருக்கிறத நம்மளால் என்ன செய்யலாம்? பார்க்கலாம். சரியா? ஆனால் இந்த காய்கறி எல்லாமே ஒரு தாவர வேர், தாவரத்தின் பிளான்ட் ரூட், தட் இஸ் த பிளான்ட் ரூட். இத்தாவரத்தினுடைய வேர்கள் வந்து சிறிய வேராக இருப்பதற்கு பதிலாக உணவை சேமிப்பு உறுப்புகளாகவும் என்ன செய்கிறது? மாறி இருக்குது. சரியா? ஓகே சில்ட்ரன், ஓகே. த நெக்ஸ்ட்டு they are thick and swollen. You see, thick அப்படின்னா தடித்து, swollen அப்படின்னா நல்லா பருத்து என்ன செய்கிறது? காணப்பட்டது. சரியா? அடுத்து பாருங்கள், one can notice that the taproot of radishனா என்னது? முள்ளங்கினுடைய ஆணிவேர் இருக்குல்ல, அதை நம்ம வந்து கவனித்து பார்க்கணும். is in the shape of spindle, swollen in the middle and tapering at both ends. அதாவது கதிர் வடிவில் இருப்பதை நம்ம பார்க்கலாம். அதனுடைய மையம் வந்து பருத்து இருக்கும், மேல் பகுதியிலிருந்து கீழ்ப்பகுதி வரை என்னது? சிறுத்து இருக்கும். சரியா? இப்படிப்பட்ட ஒரு வேரினுடைய மாற்று தான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஸ்பிண்டில் ஷேப்ட் ரூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். என்ன ஷேப்டு? ஸ்பிண்டில் ஷேப்ட் ரூட். ஓகே, கதிர் வடிவ வேர். ஓகே சில்ட்ரன், எக்ஸாம்பிள் வந்து ராடிஷ், முள்ளங்கி. திஸ் இஸ் யூ சி வெள்ளை முள்ளங்கி. எஸ், ஓகே. நெக்ஸ்ட் யூ சி at times, like in the case of turnip and beetroot and the taproot can acquire the shape of top, that is spherical at the base and tapering shortly towards the apex. They are called as top shaped root. இது வந்து பம்பர வடிவ வேர் அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறது. ஏன்னா இந்த டர்னிப்பு, பீட்ரூட்டை வந்து ஆணிவேர் வந்து பம்பர வடிவில் என்ன செய்யறதுக்கு இருக்குது. இதனுடைய கீழ்ப்பகுதி என்ன விஷயம் அப்படின்னா யூ சி, அதனுடைய கீழ்ப்பகுதி வந்து பருத்து உருண்டை வடிவில் என்ன செய்யும்? உருண்டை வடிவத்திலையும் மேல் பகுதி வந்து சிறுத்தும் இருக்கும். சரியா? யூ சி திஸ் ஒன், திஸ் இஸ் டாப் ஷேப் ரூட் அப்படின்னா அந்த பம்பர வடிவ வேர். நெக்ஸ்ட்டு, இன் கேஸ் ஆஃப் கேரட் த ஷேப் இஸ் கோனிக்கல், ப்ராட் அட் த ஏபெக்ஸ். ஷேப் வந்து கோனிக்கல், அதாவது கூம்பு வடிவம். சரியா? அடுத்து ப்ராட் அட் த ஏபெக்ஸ். ஏபெக்ஸ்னால் அப்படின்னா மேற்பகுதி வந்து பருத்து இருக்கும். கேரட்டில் வந்து அதனுடைய மேற்பகுதி பருத்து இருக்கும். சரியா? அடுத்து பாருங்கள், டேப்பரிங் கிராஜுவலி டுவார்ட்ஸ் த பேஸ். அடிப்பகுதி வந்து சிறுத்து காணப்படும். ஸோ சச் மாடிஃபைட் ரூட்ஸ் ஆர் கால்ட் கோனிக்கல் ஷேப் ரூட். அதாவது கூம்பு வடிவ வேர். பம்பர வடிவ வேர் பார்த்துருக்கோம், கதிர் வடிவ வேர். எக்ஸாம்பிள் வந்து வாட் இஸ் த எக்ஸாம்பிள்? ரேடிஷ். எஸ். நெக்ஸ்ட்டு டாப் ஷேப் ரூட், எக்ஸாம்பிள் வந்து பீட்ரூட்டு. அடுத்து பாருங்கள், கோனிக்கல் ஷேப் ரூட், எக்ஸாம்பிள் வந்து கேரட். ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட்டு
modification of root la வந்து next you are going to study about the mechanical support. What is that? Mechanical support. அதாவது ஆதாரம் அளித்தல். This is modification of root la வந்து second one mechanical support. First one roots for storing food. Yes or no? Now mechanical support. Example வந்து banyan tree. Example என்னது? Banyan tree. You see this one, look at a banyan tree. It seems to have many trunk supporting it. அதாவது பேனியன் ட்ரீயை நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். அது வந்து இதனுடைய மையத்தில் வந்து தாவரத்தை தாங்கும் தண்டுகள் போன்ற ஒரு அமைப்பு தோன்றும், அப்படி தானே? ஆனால் அவற்றில் வந்து பெரும்பாலானவை எதாக இருக்கும்னா வேராக இருக்கும். மெனி ஆஃப் தம் ஆர் ஆக்சுவலி ரூட்ஸ். ஆஸ் த பேனியன் ட்ரீ இஸ் லார்ஜ் அண்ட் ஹியூஜ், இட் நீட்ஸ் சப்போர்ட் நாட் டு டில்ட் அண்ட் ஃபால் டவுன். அது வந்து பெரிய மற்றும் அகன்ற மரமான அந்த ஆலமரம் நிலையாக நிற்பதற்கு வந்து நிறைய வேர்கள் என்ன செய்யப்படுகிறது, தேவைப்படுகிறது. Many plants require some additional support. Such plants develop roots on their aerial parts to provide mechanical support. இப்படிப்பட்ட தாவரங்களுக்கு வந்து கூடுதல் ஆதாரம் மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் தேவைப்படுகிறது. சரியா? இது போன்ற பல தாவரங்களுக்கும் என்ன செய்யப்படும், இந்த மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் என்ன செய்யப்படுகிறது, தேவைப்படுகிறது. These roots grow downward and act as supporting organs. இது வந்து இந்த இப்படிப்பட்ட தாவரங்கள் வந்து கூடுதல் ஆதாரத்திற்காக தனது தரைமேல் பாகங்களில் வந்து வேர்களை என்ன செய்கிறது, உருவாக்குறது. அந்த வேர் வந்து கீழ்நோக்கி வளர்ந்து அது வந்து தாவரத்தை என்ன செய்கிறது, தாங்குகிறது. Their roots grow downward and act as supporting organ. There are 3 types of modified roots for support. First வந்து prop roots. ஃபஸ்ட்டு என்ன ரூட்டு? ப்ராப் ரூட். அப்படின்னா தூண் வேர்கள். சரியா? Roots are modified to provide mechanical support as seen in banyan tree. These roots grow vertically from horizontal branches of a tree. அதாவது இந்த ஆலமரத்தில் காணப்படுறது போல் தாவரத்தில் வந்து மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட்டுக்காக இந்த வேர்கள் என்ன செய்கிறது அப்படின்னா மாற்றம் அடைகிறது. ரூட்ஸ் ஆர் மாடிஃபைடு. இவை வந்து grow vertically from horizontal branches of tree. அதாவது கிடைமட்ட கிளைகளில் இருந்து தோன்றி என்ன செய்யும்னா செங்குத்தாக பூமியை நோக்கி என்ன செய்யும், வளரும். கிடைமட்ட கிளைகளில் வந்து தோன்றி அந்த விழுதுகள் தோன்றி செங்குத்தாக பூமியை நோக்கி என்ன செய்யும், வளரும். அதுதான் என்னென்னா தூண் வேர்கள். ஓகே சில்ட்ரன், அடுத்து பாருங்கள். லுக் அட் திஸ் பேனியன் ட்ரீ. கிடைமட்ட கிளைகள்லேருந்து அவை தோன்றி அந்த விழுதுகள் தோன்றி என்ன செய்யும், பூமியை நோக்கி என்ன செய்கிறது, வளர்கிறது. திஸ் இஸ் ப்ராப் ரூட். ஓகே, எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ப்ராப் ரூட். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டில்ட் ரூட். வாட் இஸ் தட்? ஸ்டில்ட் ரூட் அப்படின்னா முட்டு வேர்கள். சரியா? யூ சி இன் சுகர் கேன் அண்ட் maize, adventitious roots arise from the nodes in cluster at the base of the stem. These roots are called stilt root, which gives additional support. இந்த கரும்பு, சுகர் கேன்னா கரும்பு சொல்லுவோம், மெய்ஸ்னால் மக்காச்சோளம் சொல்லுவோம். இந்த இவற்றின் தண்டின் அடிப்பகுதியில் கணுக்களில் இருந்து கொத்தா வேர்கள் தோன்றும். சரியா? தோன்றி அவைகள் தரையில் ஊன்றப்படுகின்றன. இதுக்கு தான் என்ன பேர் அப்படின்னா ஸ்டில்ட் ரூட். ஓகே சில்ட்ரன், இட் கிவ்ஸ் அடிஷ்னல் சப்போர்ட். இது வந்து தாவரத்திற்கு மேலும் ஒரு உறுதியை என்ன செய்கிறது, கொடுக்கிறது. அடுத்து we are studying about the climbing root. அப்படின்னா பற்று வேர்கள். You see this is stilt root, example of stilt root, sugarcane. Okay, now climbing roots அப்படின்னா பற்று வேர்கள். In beetle and black pepper, nodes or internodes bear roots which help in climbing. அதாவது வெற்றிலை, மிளகு கொடி, இதில் வந்து கணு மற்றும் கனியிடை பகுதி இருக்குல்ல, இதிலேருந்து தோன்றும் வேர்கள் வந்து வேர்கள் ஆதாரத்தின் மீது இந்த கொடிகள் வந்து பற்றி ஏறும். சரியா? பற்றி ஏறுவதற்கு உதவுகிறது. சரியா? ஓகே சில்ட்ரன், we studied up to this one. Then next class we study about the breathing roots or respiratory roots, then hostorial roots. After that modification of stem. Modification of roots நம்ம இன்னும் கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். remaining part we will see in the next class. Okay children, now all of you take your classwork note, write 2 classwork questions. Did you take your classwork note children? Did you take your classwork note?
Okay. Answer in detail. Two questions are there. Write the first one. Write a brief account on pollination. Write a brief account on pollination. Why I am giving classwork along with the teaching? It is very easy to complete the classwork. Yes or no? And also very easy to study. Yes or no, children? Okay. Transfer of pollen grains from the anther to the stigma is called pollination. There are two types of pollination: self-pollination and cross-pollination. Write it soon. Write today date. First write today date, then write the heading, then write questions. Don't waste your time. Whatever you are writing in your classwork now, you must study them, okay? First of all, write about self-pollination. Pollen grains are transferred from the anther to the stigma of the same flower to the another flower of the same plant. Write soon. First point, write first. Second point, plants do not need to produce pollen grains in a large quantity for self-pollination. Plants do not need to produce pollen grains in large quantity for self-pollination. Third point, it does not produce changes in the characteristics of new plants. It does not produce changes in the characteristics of new plants. Check your answer. One time you check your answer. Did you complete all the points? Once you check your answer, whether completed or not, then next. Now side heading, cross pollination. Pollen grains are transferred for the anther of one flower to the stigma. Transferred, ED, na? TRANSFERED. Pollen grains are transferred for the anther of one flower to the stigma of another flower of the same kind or different plants. Next, plants need to produce pollen grains in large quantities to increase the chance of pollination. Then cross pollination does introduce variation in characteristics of new plants. Example, apples, plums. Next, agents like wind, water, insects and animals are helpful for pollination and are known as pollinators. Wind pollinated plants produce pollen which are light. Insect pollinated flowers are brightly colored and produce lot of pollen. Okay.
you write, children? Lot of pollen which sticks to the body of insects, and are caused to other plants. Sixth point, pollination that occurs in nature is called natural pollination. Pollination that occurs in nature is called natural pollination. Next, pollination between desired plants can be brought about by artificial methods. Pollination between desired plants can be brought about by artificial methods. Okay. Next, explain the underground stems. Explain the underground stems. Okay, children. This question is big, children. So how much we can finish today? I will give you. Explain the underground stem. There are some stems that grow under the ground to store food. There are some stems that grow under the ground to store food. These underground stems swell and become thick. There are 4 types of underground stems: rhizome, corm, tuber, bulb. This answer is big. Rhizome, corm, tuber, bulb. Okay, up to this you write. I will give you the remaining answer in the next class. Okay, children, let us finish today's class. I will give you one homework. Listen, all of you. Take page number 64 la radish, beetroot, carrot picture கொடுத்துருக்குல்ல, அந்த பிக்சரை அந்த பார்த்து நீங்கள் என்ன செய்யணும், ஹோம்ஒர்க் நோட்டில் என்ன செய்யணும், அந்த அதனுடைய பிக்சரை என்ன செய்யணும், வரையணும். ஓகே, ரேடிஷ், பீட்ரூட், கேரட். ஓகே, திஸ் இஸ் homework. This is today's homework. Okay, children. Okay, we will meet again in the next video. Thank you all.